Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui sur Forgotton Anne pour le 7ème épisode. On s'est arrêté exactement ici. Donc on continue l'aventure tout simplement. Je peux pas y aller. On continue l'aventure. Voilà, on a dû Take affronter my cette hand. usine de malheur. Wait, What are you doing? We have to go. Et je continue de parler après. What's wrong? I need some time. We don't have time for this. Bob needs help protecting the others. Everything is backwards. I'm sorry I put you through this, but I didn't know any other way to open your eyes. I need to clear my head. We can't let the others down. Please come with me. We need you and your Arca. Everyone wants something from me. I need you to be strong. Banku has probably already... You've turned everything upside down. Can we do this later? I don't even know who I am anymore. We don't have time. Ever since you brought me into this, you've only been thinking about yourself. And listen, You're just like everyone else. You'll say anything to get me to do what you want. You have no idea what you're doing or what's at stake. You're a stupid, soulless Forgotton. and please, let that be unsaid. Leave me alone. Do what you need to do. But I have to go. Bye, Anne. Fig? Fig, wait! Come back, Fig! I'm sorry, I didn't mean it! Fig! Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, on doit aller libérer les oublions. Tout simplement parce qu'ils vont tous mourir à cause de mon cul sinon. Mais c'est vrai que là, la réaction de Anne, elle est logique. Parce qu'en vrai, tu te demandes, tout le monde se sert de moi, voilà, tu vois. Donc, c'est un peu tendu, tu vois. Tu sais pas trop de quel côté aller, mais moi, je vous dis depuis le début, je ne sens pas mon cul. Que faire, où aller? Je ne me suis pas senti comme ça. Est-ce que j'aurais dû suivre Fig? Qu'est-ce que je peux écrire? Anne, respire, respire. J'ai l'impression que si j'arrête d'écrire, le monde va s'arrêter aussi. Que faire, que faire? Respire, Anne. Rrr. Est-ce que je peux ramasser mes ailes? Non, ah, mais cette fois-ci on peut aller là. Ok. Là, elle est triste. Tristesse. Qu'est-ce pas ça? Ah, les oublions qui ont cristallisé. C'est ça, hein? Ah, d'accord. Ok, il y a un truc ici. On est tombé d'où quand même là, hein? Qu'est-ce que c'est? Bon là j'avoue, ça change encore un peu le gameplay. On se retrouve tout seul. Est-ce que mon cul est au courant de cet endroit? Je sais qu'on dit bon coup, mais bon, c'est plus drôle bon cul quoi. Ah. Alors, petite énigme. Rappelez-vous la dernière fois, on avait bien galéré. Toi, tu vas là. Ok. Toi, tu vas là. Ok. Toi, tu vas là. Ok. Donc, à mon avis, ça... Non. Ça... 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 Non. Ah, ça y est, c'est déjà chiant. C'est déjà chiant, arrête. Comme ça.
Bon, si c'est trop long, je vous zappe l'énigme, hein, comme la dernière fois. J'avais enlevé les passages trop chiants. Ça, je peux pas. Voilà. Comme ça. Ouais. Ça devrait aller, hein, je pense que c'est ça. Voilà. Voilà, ça va, c'était pas difficile. L'autre était beaucoup plus chiant, le premier qu'on avait fait. Let's go, baby! Alors, où est-ce qu'on arrive? Good question. Un peu plus de couleurs, un peu plus de gaieté. Parce que c'est vrai que les couleurs sont un peu... On est souvent dans le sombre, tu vois. Alors là, c'est super joli. C'est super joli. This can't be real. Can you feel the grass? The wind on your face? Can you hear the leaves? Do you smell the dew? You might find it overwhelming. Your kind consider this a place of serenity. Where am I? You are wandering in a memory of the place you call the ether. The crystals in this cave show the memories they keep. I am the first that was forgotten, the oldest thought and the earliest memory. Que c'est joli. Forgotlings left what was once their home, and they long to return. But you have never known anything else. The ether was never yours to remember. I don't understand. What do you want from me? Ce jeu déchire. Your kind are always searching for the new, hunting it wherever you see it. What you catch is an illusion, so you search again, never resting. You leave behind an ocean of possessions to be forgotten. Cette odeur, comment l'a appelée l'esprit? La rosée, je l'ai déjà senti, mais où? L'esprit m'a assuré quel était le premier souvenir. Le premier oubliant, elle a dit que les heures ne m'a jamais appartenu. Comment c'est possible? Je dois étudier les cristaux de cette grotte et découvrir tous les secrets qu'elle enferme. Peut-être que les cristaux vont m'apprendre des choses sur mon passé. Bah, je pense bien, ma grande. Hein. Ah, c'est une porte, enfin, une porte, une entrée, j'ai pas vu. Intriguant cet épisode, je trouve. On peut aller à gauche, j'ai vu. Pourquoi? Bah, je sais pas, pourquoi on peut aller là? Ok. Oh. Stylé, hein? Serait-ce ma maison? Forgetting is easy. As the new arrives, the old departs. Where does it go? Your kind fill a void with impulses of the new. One cannot blame a tree for growing, or the tide for rising. The bird building a nest picks only the twigs it needs. Arrêtez là, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez.
qu'on va arriver, les gars. Elle va se prendre toute son histoire dans la tête, elle va rien comprendre, la pauvre. Ah, ok. Là, c'est mon reflet qui monte. Et du coup, je peux y aller. Ah, d'accord, stylé. Stylé. On joue avec notre Bonku reflet. built masterful creations in this world and the other. Creations made to last generations. Bonku displayed unique examples of his beautiful handcraft. But the world has moved on. What was he to do? He screamed and he cursed. He clung to a world that no longer valued him or his talent. Bonku formed a wish and disappeared inside it until it became true. One day, everyone was truly gone, and so was he. As he realized where he was, the thought of going back became all-consuming. He immediately forgot the hardships of the other world. A strange hunger grew in him as he devised a way to return. But his accomplishment will lead to his demise. You mean the Ether Bridge? There must be a way to save Bonku. Bonku has planted you here, and your roots are his. You need to make a choice. What choice? Ouais, quel choix, s'il te plaît. Quel choix. Ça fait peur, là. Ça fait peur. Ok. On va sûrement rejouer avec notre reflet. D'accord. Ok. Ah, c'est stylé, hein. Franchement c'est archi stylé. Attends, je peux sauter comme ça là. Ok. Ah ouais, attends, non. Ok. Ouais mais... Ouais mais... Mais non mais... Moi je fais le vidéo. Voilà. Ah, il faut que je les ouvre à deux en même temps. Ok. Non? Ah, faut que j'ouvre celui du haut. Attends. Là, on va faire ça. Ah ouais, mais non. Là, jusqu'ici, on est bon. Ah, c'est stylé, mais c'est chiant en vrai. Donc, voilà. Faire ça. Ouais. Mais en même temps, il faut qu'elle l'ouvre. Ah, si je reste appuyé, non, ça marche pas. Ah, attends, je crois que ça va. Ah non, parce que je la ramène en bas.
fais ça. Non, bah ça comme ça. Voilà. Ah. Voilà, puis elle y va. Ah merde, fallait sauter. Ok. Voilà. Ok, on y arrive, on y arrive. Faut se concentrer un petit peu plus. Et c'est cool, hein, franchement c'est cool. You don't know your own story, but these crystals remember. C'est sa mère. Wait! Et elle va l'abandonner. Don't come back until it's gone. Et on va pas tant qu'on s'en sera pas débarrassé, super. Il est là, madame. I'm gonna call her Anne. Well, I'm not the father, that's for sure. Ok. L'histoire a l'air d'être bien triste quand même. Hein. C'est super bien écrit, franchement c'est super bien écrit. Ah, j'avais une mise à jour. This will keep you warm. Someone will find you here. Please forgive me. Don't go. Why are you showing me all of this? Your past is who you are. Why would you give me all this and then take it away? Ouais, c'est triste, hein. Ah, c'est stylé. C'est archi stylé, bordel. Ok, il y a un levier là. C'est trop stylé. Franchement, c'est archi méga stylé. Je peux pas monter? Je sais pas, j'essaye de monter, ça marche pas. Ok. C'est quoi par terre? C'est Anne qui tombe. Attends. Ok, attends, on va recommencer. Donc on commence de là. La droite on peut pas y aller. On va tout droit. C'est méga stylé. Hein. Je répéterai jamais assez. Là on monte. En fait je peux pas monter, c'est ça le délire. Descendre je peux pas, monter je peux pas. Là il y a le levier mais... Et puis là le levier en fait. Bah ouais. Après à part aller là.
Jusqu'au bord, ouais. Comme ça, sauter. Et m'asseoir. Ok. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, hein. Alors c'est trop bizarre, mais je vous jure, c'est trop bien. Je peux plus bouger, pourquoi? Et là, tu montes ou pas? Non, elle monte pas. Alors là, je sais pas comment je peux faire pour... à moins qu'on puisse monter. Ah non, en vrai, il n'y a que l'échelle, quoi. Mais je peux pas. Il y a quelque chose là ou pas? Non. En fait, faut que je fasse ça, faut que je tombe. Bah maintenant l'échelle elle y monte tranquille, mais je vous jure les gars, depuis tout à l'heure elle voulait pas monter l'échelle. Ouais. Une fois que j'ai fait ça, je suis machin, je suis tombé. Ouais, on peut peut-être y aller là. Il y a rien là. Mais j'ai pas pigé pourquoi elle voulait pas, je sais pas. Mais c'est la gare d'Harry Potter, c'est quoi là? On est où? Il y a un mur caché, je peux passer à travers, non? Si je reviens au début, enfin je sais pas. Ah ok, d'accord. Donc faut que je fasse quoi, que je saute? Non, je sais même pas bien. Ok. Eh ben, on a galéré pour rien. Mais c'était cool. Our time together is running out. I have so many questions. Where is my mother? The only question you need to ask is, what does your heart desire? I want to tell her. My mother needs to know that I'm all right. I have to meet her again. I am not sure you can. What do you expect me to do? This is the oldest part of the caves. This is where the world of the Forgotten began. Here stood the cornerstone, the most concentrated anima crystal in the realm. But it was stolen. Banku. Inside the cornerstone was the heart of this world. Yarka. Bonku ripped it out and split it in two. One for you and one for him. That kept you from crystallizing. He will need both halves of the Arca to power the Ether Bridge. If he succeeds, this world will come to an end. But the Forgottenlings and Big. Our world cannot exist without the Arca. I will go to the tower and speak to Banku. He will listen to me. Where you belong is a choice you need to make. But you will not have to make it alone. Wait! What did you just do? Elle a disparu. Eh ben, ma mère brûlait lors d'une nuit humide, j'ai présenté ces odeurs depuis que je l'ai retrouvé, lui demande pourquoi bon qu'il a connu la vie dans les airs, il a une vie avant d'être oublié. Enfin, si j'y retourne, mais comment le pourrais-je si je le fais, était oublié, ça son existait.
Ouais, ça commence à être une sacrée histoire, t'as vu? Que c'est joli. I forgive you. Je suis trop con, j'ai oublié de rallumer mon micro, désolé. Mais bref, je disais que c'est tout mignon. Vous voyez comme quoi faut vraiment donner la chance à des mecs de te créer des jeux comme ça quoi. Parce que c'est stylé, c'est beau, l'histoire est bien, franchement c'est pas une histoire à 2 balles quoi. Vraiment je trouve que c'est bien écrit. Et les énigmes sont pas trop difficiles, ça dépend des fois où tu te casses la tête pour rien en fait quoi. Parce que des fois la solution elle est sous ton nez. Mais non, vraiment, c'est cool. Même les musiques, les couleurs, tout ce qui est utilisé dans le jeu, vraiment, c'est propre. Comme je disais, peut-être juste le gameplay, pardon, qui est un peu lourd. Mais au moins, ça a son propre gameplay quelque part. Donc, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je sais pas si elle va se réveiller un jour, Anne. Anne? Ah. Anne. J'appuie sur toutes les touches, hein, là je vous avoue, je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est moi qui fais avancer le bateau là. Je crois. Ah mais elle veut plus du tout se lever quoi. Là elle va se réveiller. Ça fait pom. Ce passage là ça me fait penser un petit peu à Limbo quoi. En plus long forcément mais Limbo c'était un petit court passage comme ça au tout début du jeu où t'étais dans une barque. Et c'était stylé aussi. Limbo très très bon jeu aussi. Très très bon jeu. Réveille-toi Anne. Réveille-toi. Bon par contre j'espère que le réglage du micro est bien et qu'on m'entend bien depuis le début parce que sinon ça fout la haine. Ça y est on est arrivé. Oh. J'aurais dû partir avec Fig. À quoi est-ce que je pensais? Au moins t'en as appris plus. Fig. Oh non. Ah ouais je me rappelle de lui. Ou de elle plutôt. No. What happened here? Oula, tout est cassé. C'est des vibrations du plafond. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Bunker. Je crois qu'on va avoir une mauvaise surprise. Hein. Je peux monter? Ah, ouais. Ça passe. Another one. Je pensais que peut-être que sauter comme ça aurait été plus judicieux.
Apparemment, on peut y aller comme ça. Alors, on y va. Ok, il s'est passé quelque chose de très grave, ils sont tous These morts. Forgottlings. Après, tu peux pas t'en vouloir, c'est mon cul là, le méchant, c'est pas toi. It's completely destroyed. Et la salle avec les cristaux là, ouais, ici. You! What are you doing here? Get out! Wait, This is all your fault. He'd never have found us if it wasn't for you. no, I came here to... Leave! Figue est You mort. don't belong here. Leave us alone. Get out right now! Oh, Anne. I'm so sorry. You don't mean... Fig. Not you too. I'm sorry, Fig. Do not say another word. I didn't mean to. You alone are responsible for this, Enforcer. This is where all your actions have led us. You're right. No, Anne. He's right. It's all my fault. What's happening? On va redonner vie à Fille. Allez. Haha. What did you do to him? Put that Arca down. Show some respect, girl. Where's Anne? Impossible. Fig? What did you do to me? I don't know. I was gone. I'm so sorry, Fig. I guess a stupid, soulless thing like myself will have to settle for that. I don't believe it. You think I'd leave you in charge, Bob? And what happened after I left? I found a crystal cave. I met a spirit in there, and she changed my Arca somehow. She told me she was the world's first memory. She also told me that if Bonku turns on the Ether Bridge, the world will cease to exist. Bob, she met a spirit in a crystal cave. Don't start. She met the caretaker. There's no question about it. It's the only explanation for all of this. The caretaker doesn't exist. A spirit in a cave? A first memory? One who just happened to give Anne the ability to revive Forgottlings? I don't care. But if our Arca can revive distilled Forgottlings, I'm afraid we do need her help. What do you say, Enforcer? Should we set aside our differences? Let's do it. Wonderful. The first thing we need to... I'm joining Fig, not you. Well, I guess that's better than nothing. I have a plan, and as much as I hate to admit it, we need your help, Enforcer. I'm doing this so no Forgottling will ever be distilled or hurt again. I couldn't have put it better myself, Em. Fig, why are you staring at me? No reason. There are a lot of distilled Forgottlings outside. I better get to work. When you're done, let's meet in the hall and discuss our plan of attack. Comment il se met à courir lui. Ok, la gardienne, comme l'appelle Fig, a donné à mon Arca pour donner les moyens de le ramener à la vie. Fig, nous devons retrouver dans le... Ok, d'accord. Ici, il n'y a personne à réanimer. Sinon, je peux le faire, les gars. Maintenant, je redonne la vie. Ouais. Ah oui, toi, je vais te parler. Toi. Anne, Fig and Bulb are waiting for you in the hall. We need to plan what is ahead. I'm so happy I got to see you again. Me too. I have so many questions, but we never have the time. You already carry all the answers. Yes, yes, yes. Allez, on va aller les réanimer.
not anymore. I'm not? You're right. I'm not. Thank you. À chaque fois, je peux en récupérer ou pas? Parce qu'il y en avait plein en bas des... You never Ah, told d'accord, me quand what je passe happened here dessus, while I was ok. gone. It's a long and sad story. Are you sure you want to hear it? I want to know what happened. It all went very fast. After our talk at the plant, I ran to the service truck we used and drove back. I arrived here expecting the worst, but everyone was fine. I was in the middle of delivering my report when I heard an explosion, and Banku himself came through the roof on a mining lift. He was here? In person? Are you sure you want to hear the end of this? Of course. Tell me everything. Well, Banku broke through the roof. Validated Forgottlings were everywhere. They set fire to the linen. Before I knew it, everything burned. Banku was distilling everyone that crossed his path. I decided to hide the survivors in the memorial. There, we sat, just waiting for him. And of course, he found us. I got up, and I looked him in the eye. Then he yelled, "Where is she?" But before I could answer, the light faded around me. No pain, just darkness creeping in from all sides. The next thing I know, the light returned, and there you are. I'm sorry you had to go through that. We have to stop him. We will. C'est ce qu'on va faire, t'inquiète. Il y avait des... Comment ça s'appelle, des oublions en bas, là. Est-ce que je peux y aller? Pourquoi je peux plus descendre? Ah si, voilà. Ils étaient là juste en bas. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Comme ça, je les réanime. Voilà. Where am I? You're back. Thank you. Il y en a encore deux. Putain, ce qui fait chier, c'est qu'à chaque fois, je vais devoir remonter, redescendre, machin. Mais au moins, on les réveille. On n'oublie pas. Il n'y a pas de bâtard. Normalement, ça, je recharge. Nickel. Voilà. Hop. Ah, puis peut-être on aura un petit trophée. Pourquoi pas? Je vais faire celui de tout en bas tout de suite parce que ça va être chiant sinon à chaque fois. Il était où? Il y en avait un tout en bas? Ouais. Ah oui, bah c'était Jinx là. Ok. What happened? I'm returning the favor. Thank you, Anne. De rien. Ok, voilà, ça recharge, nickel. Ça, on n'est pas obligé de monter, descendre, monter, descendre. Là, je sais plus, il y en a un ici. Ah bah d'accord, il n'y a plus que lui. Je pense. I see the light. That's a little more than what I was going for. Thank you, Enforcer, ma'am. De rien, mon ami, de rien. Non, c'est bon, on les a tous réanimés. Attends, non. Attends. Non, il y en a encore un tout en bas, tout en bas. Désolé. Il me semble qu'il y en a encore un tout... Avant Jinx, il y en a un. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Non? Ah non, ok, bon. Bon, on les a tous réanimés, c'est cool. Ça, c'est fait, mon ami. On va rejoindre Fig.
on sera bien. Il est où? Il est où? Là, il y a rien. Ok. Allez, on continue. On va regarder s'il n'y a pas d'autres oublions ici. Ah, il y en a là, je suis pas fou. Bunky, It's over for now. thank you so much. Oh non, pas lui, je l'aimais bien. You are my savior. Well, I don't know about that. Truly an honorable deed. I am forever grateful. Y'a rien, mec. Là en bas aussi, peut-être. Je sais plus où ça menait en bas. La figue, j'ai vu qu'il était là-bas, ok. Ah, il y a un truc à récupérer là. C'est quoi? Ah, trophée, attrape ça. Ok, ok. Bah, je sais pas du tout ce que c'est en fait. En tout cas, on a débloqué un trophée, c'est cool. Ça faisait longtemps en plus que j'en ai pas débloqué, je crois, sur le jeu. Là en bas, il y a personne. Non, sinon on retourne là-bas, ok. Ok. Ah, peut-être dans la maison de Bulbe. Là. On va aller voir quand même. J'aurais bien voulu réanimer, comment il s'appelle, le Quill, la plume. Là. Elle était sympa la petite plume. Ah, il y a lui qui est mort là. I'm up! I'm up! Welcome back. Enforcer? What did you do to me? Don't worry about that. Just enjoy it. Thank you. Sa voix lui, mais elle est trop puissante. Franchement, elle est trop puissante. Oh bah là, maman. Enforcer. Ah, qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Attends, j'y ai pas été là-dedans, je crois. Y'a personne. Ah, personne. Ok. And I know exactly how we can take Bonku down with one swift blow. All right, let's do this. I look forward to hearing your thoughts, sir. What's the plan? Can't wait. Recently, I spoke to a Forgotling with insight into the tower grounds. I've crafted a plan based on the information he gave me. Who was this Forgotling, and where is he now? I'm afraid I haven't seen him after the attack. What was his name? It was none other than the great Crate Boxton, Who is this unsung hero? the bravest Forgotling I've ever met. Bulb? It was me in disguise. I'm Crate Boxton. What? We wanted to get the Arca back. That can't be right. It's true. Remember? It was you. You tricked me. I am sorry about that, Bulb. But I have a suggestion. A plan. Yes. Here's my plan. We simply walk in. Through the main gate? Bonku sealed that a long time ago. There's a secret entrance in my house, though. I knew it. Dilly was right. You still need to get past the checkpoints at the central station and tower grounds. We'll pretend I've caught Fig. Everyone will think I was on Bonku's side all along. That's quite a gamble. It'll work. The secret tower entrance in my house is protected with an Arca lock. I can't open it alone. I'll go with you. Maybe the two of you can sneak in, but you'll need backup in case something goes wrong. He's right. Let me round up my friends from Scrappers. Once Fig and I are inside the tower, we can turn off Bonku's security systems, and then the road will be clear for Bulb and his friends.
When we see the security system is off, we blow a hole in the wall and storm in. All right, but I want to speak to Bonku before you do anything, Bulb. I have to convince him not to activate the ether bridge. Anne is right. Physical confrontation is our last resort. Did you hear that, Bulb? Yes, fine. Now that's positive thinking. I'm sure it'll work. I wish you the very best of luck. The journey is dangerous. The town will be occupied by Forgottlings loyal to Bonku, not to mention lost pieces. What about the thing up in the top of the tower? That's just a story. There's nothing living in the tower except Bonku. Let's not start with the ghost stories. I think we all deserve a good night's sleep before we leave tomorrow. Anne, you can rest at my place. Il m'a dit quoi là? Go ahead and take a rest, Anne. Ah ok, j'étais pas sûr. Comment il m'attège? Did you see the enforcer earlier? She can summon Forgottlings back to life. That's crazy. Is that a good thing or a bad thing, I wonder? Should anybody have that kind of power? What if she turns on us? Qui dit ça? T'en as encore qui sont pas très contents quoi. Good evening, Anne. The bed is ready for you. You must be tired. I am. Thank you, Blanket. Good night. Sweet dreams, Anne. Blanket? Hmm? What do you remember from your life in the ether? It's a strange thing. You don't remember your life up there until you arrive here. What do you mean? I remember being there. I remember being wrapped around you. I remember your mother. But I was not really there. Oh. I'm the luckiest Forgottling here, you know. I'm already with my owner. I like that. Me too. See you tomorrow, Blanket. Good night, Anne. I cannot believe I have to adjust this again. You are growing so fast. I want to be this big. Oh, you will. Just one more adjustment, and your Arca is ready again. Why do I have to wear that? Because you are very, very special, Anne. We'll always be together, right? Of course. Time to get up, Blanket. Blanket? My blanket. Morning, Anne. Ready to go? What's wrong? Oh. Elle a cristallisé. Are you all right? Why did this have to happen? She was old. It was her time. I had such a good talk with her last night. About the ether. I'll have someone move her to the memorial. Thank you. Well, let's go then. J'ai rêvé de mon cul, j'étais petite, il a ajusté l'arca à la taille 1, Blanquette avec... Elle avait mon âge, me semblait ma plus vieille, j'aurais voulu plus de temps avec elle sans l'arca. Peut-être que nous serons partis ensemble. Tu sais pas, ma grande, tu sais pas. C'est comme ça et c'est tout, quoi. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Bon, là, c'est un gros épisode, les gars, que je vous propose. J'espère que ça vous plaît. Ah merde, c'est pas par là qu'il faut aller. Ok. Over here, Anne. We'll take this lift up. Bulb went to Scrappers to gather his group. Once we turn off Bonku's security system, they'll blow the tower ground wall. Which way do you suggest we take? If we want to keep out of Bonku's way, we have to take the lower streets. You know the lower streets aren't safe. We'll make it. Ok, je t'écoute, je te crois.
Ça va être la guerre, ça va être le bordel. Let's go through here. Let's go. Hop là. Uh-oh. I sense lost pieces. Ah non, pas les parias, s'il te plaît. I have I can operate the train and get a power. Moving to the left. Attends, hein. Ouais, mais non. Ah, je pense que c'est ça l'astuce, je vois pas autrement en fait. Là, il dégage. Nickel. Je remets la lumière. Passer. En fait, il faut que faire un timing parfait limite. Yes. Ça doit être ça, là je peux pas faire autrement les gars. Ah putain, c'est ça. Oh là 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 là. Eh les gars, je crois que je suis resté au moins 10 minutes, un quart d'heure là-dessus. Oh, c'est terrible. Je parlais des énigmes tout à l'heure. Punaise. J'ai horreur des parias. Horreur. C'est vraiment un truc qui me saoule quoi. C'est bien un truc qui me saoule, c'est ça. Bon, on retourne dans la ville pour le coup. It's all chaos. Bunko made an appearance at the square. I heard that the rebel leader, Mr. Big, been killed. Don't listen to rumors. Last I heard. On dit beaucoup de choses apparemment. Ah, on va retourner là-haut. Been here before. An engineer called Daisy lives here. She was designing a rocket last time I spoke to her. Come on, there's an exit at the top of the staircase. Mais c'est vrai, en plus, je l'avais vu la fusée, j'ai même mis un trophée parce que je l'ai découverte. I wonder if Banku caused this mess. Mais we can probably climb Daisy's rocket and get out that way. Ah, c'est tout à droite là, ouais. Ah, tout y a pété. Bah, on avait même fait cette énigme à la con là. The rocket is gone. I guess she finally launched it. Flying to the ether. Is that even possible? I guess we'll never know. And now we have to find another way to get out. What's that? Anne! Lost pieces! Anne! I can't move! Get off me, Cassez-vous! Barrez-vous les parias! What's happening, Anne? They're helping us. I hope. Oh. Why are you thanking them? They almost devoured us. Don't you see? They're not lost pieces anymore. Well, how nice for them. Bye. Take care. All right, can we move on now, please? At least we're safe. Motive, Anne. Let's hope they find some peace. You have some powerful friends, Anne. I'm not sure. It must have been the caretaker. Remember the last time we were here? Don't remind me. It wasn't that long ago. Feels like another life. Come on, follow me. Let's go, baby. If you think you can convince me otherwise, you haven't met a belt before. You're a rebel, and rebels are... We're freedom fighters. I want you off the streets. Who cares what you want? Yeah, you don't fool us.
Sounds like you've been hit on the head a few too many times. All I want is to get back to the ether, feel a foot again. All you want is to destroy my dream. And that's all it is. A dream. Take that back, or what? Or I'll distill you. You think this isn't a real depleter? You'll do it. You're a forgotten boot. A single boot. Your owner probably dumped you in a trash pile. Don't talk that way about my owner. No one cares about your owner. Yeah, keep going. We sure showed them. Ah. Stupid, useless rebel. What a pointless loss. That was me. That boot was me. Not anymore. Come on, we need to move on. I can revive her. I just have to find a way down there. And I can bring her back, Pig. are you ready to distill 2 Forgottlings to revive 1? You're right. We better move on then. So, what is the plan? Getting inside the tower is not a problem. There's a secret entrance from my house. We still need to get past security at 2 stations, not to mention that lunatic gun Forgottling. Chief Inspector Magnum, I can handle him. We'll pretend you're my prisoner and he'll let us in, no questions asked. Of course, the gun nut will just let us straight through. Will you trust me for once? I think you owe me that. All right, fill me in on the details, please. If I told you now, you'd refuse to go. Very encouraging. Very encouraging. Alors, fais pas des gages de mes grands, c'est moi qui ai inspiré les parias, formé un tout, j'étais si reconnaissant. Quand je les ai assemblés, ils nous ont soulevé Fig et moi, dire qu'on pouvait changer leur vie tout ce temps, mais qu'on a préféré les ignorer et les laisser souffrir dans les rues du bas. Et ouais, c'est triste. C'est triste. Mais on va arranger tout ça, on est là pour ça, nous. Right behind you. Ok. Hey, the enforcer and rebel leader outside. Move it. C'est bon, on peut pas mourir, alors on saute. Not sure what they're doing. Hey, Billy, go back to your room now. Échelle. Ah, je crois qu'il faisait tomber une échelle, pas du tout. Ok. Je croyais qu'il allait faire tomber une échelle. Ah merde. Ah ouais, voilà, il est là, ok. J'ai cru. J'arrive, Fig. Youhou! Et ouais, mon pote. On est les meilleurs amis du monde, on court sur les toits de la vie. Don't act so innocent. You've distilled our friend. I did my job. The enforcer! Oh, that settles it! I'm doing it now! Wait! Wait! What did you do, Norman? I just did what the enforcer would have done. Have you forgotten how she inspired us? She didn't distill the shoe or mop. I guess she didn't distill any Forgottlings, now I think about it. Stop being such a painthead. That distiller has driven you mad with power. Excuse me? That walkie-talkie got what he deserved. Quiet! What do you think about this walkie-talkie business? You could influence it, you know. I think I have an idea. I can revive that walkie-talkie if you want me to. Well, maybe that's not such a great idea now I think about it. She can't revive him. The Arca doesn't work that way. It does now. If that's true, maybe we shouldn't revive him. After all, he did distill one of our own. I'll revive him no matter what you say. Oula, attends, peut-être pas distiller Fig. Ouais, bah justement, j'aimerais le réanimer, mais voilà, merci. Wait! Master Bunker! Get him! Get away!
Ah, le fils de... What just happened? I'm not sure. Let's go. Ah, le fils de... Nobody should really be wielding this power over life. Malheureusement, le Toki a distillé. Un des oublions s'est enfui. J'avais tort. Parfois, on essaie d'arranger les choses, mais on finit par les rendre pires. Ouais, bah, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, quoi. Chief Inspector Magnum has gone mad. He's detaining just about everyone he meets, ever since he heard the enforcers switch sides. Jump! I don't think I can make that jump! Come on, Anne. You can do it. Just aim for my hand. Quand même, Anne. Dis donc. Y'a rien là-bas. 9. Take another round. Yes, sir. On va retrouver Magnum. Excellent. Look, Magnum's there. Don't worry. I have a plan, remember? About that, isn't it about time you explain the details? The plan is, we jump down there and I distill you. What? We pretend that I went undercover to catch you. And to prove that I'm really on Bonku's side, I distill you in front of everyone. I was distilled once, and that's more than enough. Let's just pretend that... Magnum needs to see me distill you. He has no clue that I can bring you back now. I'll revive you as soon as we're on board the train to the tower. You promise? I trusted you with my life once, didn't I? What do you want me to do? We jump down in front of everyone, and I say something like, Mr. Fig, I finally found you. Prepare to be distilled. And you say, Stay your hand. The darkness of your arca shall never reach my soul. Long live the freedom fighters! Yes, exactly. I knew you had an actor in you. That was perfect. Really? You think so? Absolutely. Then I distill you, bring you on the train, and revive you. All right, let's get to it. Allez, c'est parti pour le jeu d'acteur. Attention. Someone's up there. Plum bum. Ah. Venom Enforcer? How is this possible? Mr. Fig, at last I have you. Your rebel leader days are over. Prepare to be distilled. By me. Oh, had I but known that the Enforcer was on an undercover mission for Bonku and never was on my side after all. She sure fooled me. The end has come for you, Mr. Fig. I will now... So, this is how it ends. The terminus of my life has arrived, taking the form of an adolescent damsel. Observe how the Lady of Anima prepares my inescapable doom. Fig, what are you doing? I have arrived at my day's cataclysmic conclusion. Be quiet. I shall now... Oh, if only you knew what I have seen En fait, il est à fond dans son rôle, quoi. My eyes, what I have felt with these, my hands, what I have smelled with these, my nostrils. Never again shall I perceive any sensation of the... No, you shall not, because I'm distilling you now. What will be after the anima sectami? What will I become? Désolé. I knew it! I knew you'd never switch sides! This was your plan. I told you, didn't I tell you? What a plan. What a scheme. What a talent. Bravo, Enforcer! Thank you. It's good to be back. Something not right. You're right. We have to celebrate! No need. Everything is fine the way it is. The rebel leader was finally caught. By me, the Enforcer. Let me just get him on the train to the tower, and you can all go about your business.
Yes, let's get on the train. Plumbum, seal, fig, and ox. Yes, seal in that no-good wooden traitor and get him on the train. Just a moment. Endorser have not rule at all. We can trust Plumbum with this, Madam Endorser. Madam Enforcer. Allow me to escort you. I never imagined that my first time in the VIP lounge would be in your company, Madam Enforcer. Such an honor. It's over here. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode et puis on terminera le jeu la prochaine fois parce que clairement je pense que là on est arrivé à la fin du jeu, c'est pas possible autrement. Donc j'espère bien sûr, j'espère que cet épisode très très long vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play sur Forgotton Anne, sûrement pour la fin je suppose. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, allez ciao, peace.